where do you place the leads when you record ECG? Okay, the basics V1, V2, V3, V4, V5, V6. Okay, so V1 এ কোথায় প্লেস করা হয়? In the fourth intercostal space, right sternal border. এই যে ছবিটা, ঠিক আছে? তাহলে V1 এর পজিশন, V2 fourth intercostal space, left sternal border. Okay, V1, V2. Then V3 is midway between V2 and V4. This is V3, midway between V2 and V4. Okay, and V4 is the fifth intercostal space on the left midclavicular line. V5, fifth intercostal space, left anterior axillary line, and fifth intercostal space mid axillary line is V6. So look at the picture, V1, V2, V3 between V2 and V4, then V5. So এটা হচ্ছে anterior axillary, mid axillary line এটা আর anterior axillary, and this is the mid clavicular. Look at the labels, mid clavicular line, anterior axillary line, mid axillary line, left fifth intercostal space. So these are the position of the chest leads. Okay, the precordial leads. The position ta basics ta jana holo. ECG is electrocardiogram. Electrocardiogram, what waves we can see? This is the P wave, this is the QRS complex, then we have the T wave, and we have some interval, that is the PR interval. We will talk about it in the subsequent slides. Just look at the picture. This is the PR interval from the beginning of the P wave to the beginning of the QRS complex. PR segment, end of the P wave to beginning of the QRS complex. This is the Q wave, this is the R, and this is the S. Okay. Then ST segment, end of the S wave to beginning of the T wave. Then we have the QT interval, beginning of the Q to end of T. So these are the basics you must know. So we will learn about these things in the subsequent slides. What do you mean by rate? How will you calculate rate? What do you mean by rhythm? What is axis of ECG? What are the different waves and intervals? Okay. Now how will you calculate rate? যে কোনো ECG দিলে পরীক্ষায় বলতে বলবে calculate rate. You tell me the rate. There are two formulas based on large squares. ECG paper তো তোমরা দেখেছো, ঠিক আছে? So these are the large squares. এই বড়টা হচ্ছে large square, and inside we have the small squares. Okay, so if we calculate the large squares, we will go for 300 divided by the RR interval in large squares. তো এখানে কি হচ্ছে, this is 300 BPM কেন বলছে? লার্জ স্কোয়ারটা দেখো, 300 divided by 1, ঠিক আছে? Then we have 300 divided by 2, দুটো লার্জ স্কোয়ার, ঠিক আছে? এখানে দেখো 3, সেম, সিম্পল ফর্মুলা. Now if you calculate small squares, it will be 1500 divided by RR interval in small squares. Okay, তাহলে এখানে ক্যালকুলেট কর, 1500 divided by 1, 2, 3, 4, 5, that is 300. এখানে 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, এই দুটো R wave এর মধ্যে এখানে কটা স্মল স্কোয়ারস আছে? Same here, there are 15 small squares between the R and R. So rate calculation is easy. Now we come to axis. What do you mean by axis? Axis হচ্ছে, just look at the diagram, depending on the degree, that is 0 degree, 90 degree, 180 degree, 90 degree. So in between, just look at the color codings. Depending on that, you will determine axis. Now you will say, we will be provided with an ECG strip. How will we know about degree? There is a simple formula for that also. This is for the sake of the basic concept I have displayed this slide. So normal axis is 0 to 90, then we have the right axis deviation 90 to 180, we have left axis deviation minus 90 to minus 30. This is the extreme axis, everything is negative on this side. This is the simple slide. How will you calculate axis? You will have to look at two leads, that is lead 1 and lead AVF. AVF is a limb lead, ঠিক আছে? So lead 1 দেখতে হবে আর lead AVF দেখতে হবে. যদি দেখো কি আমরা দেখছি, the QRS complex, ওইটাকে দেখতে হবে।
আপওয়ার্ড মিন্স পজিটিভ, বিলো মিন্স নেগেটিভ। তো ওটাই দেখছো, if in lead 1 the wave is positive and AVF also positive, it is normal axis, that is 0 to 90 degree. If lead 1 positive, lead AVF negative, it is possible left axis deviation. Negative in lead 1, positive in lead AVF, it is right axis deviation, and both negative is extreme axis. You will have to remember this thing, যে কোথায় পজিটিভ নেগেটিভ হচ্ছে সেটা দেখে অ্যাক্সিসটা বলতে হবে। তো holding the ECG strip, look at lead 1 and lead AVF and apply this formula, you will be able to calculate axis. So we have learnt about rate and this is axis. Okay, basics. Now we will talk about rhythm. So what is rhythm? Rhythm is, normal rhythm is called sinus rhythm. Okay, now what is sinus rhythm? Sinus bolte ki bojhay? Sinus rhythm is present if the PR interval is consistent throughout the tracing. We will look at the PR interval. ঠিক আছে, PR interval consistent কিনা, মানে and the P wave is positive in leads 2 and AVF but is negative in AVR. এই ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল করে then it is normal sinus rhythm. তার মানে PR interval should be consistent, মানে normal, and P wave is positive in lead 2 and AVF and negative in AVR. I will show you the picture. So look at this. What are you seeing? Look at the P wave. Eta P wave, eta P wave, eta P wave. The P waves are positive in lead 1. ছবিটা just follow কর. Lead 2 and lead AVF. ঠিক আছে? And the P waves are negative in AVR. The negative মানে দা কেমন? Negative. ঠিক আছে? So this is called sinus rhythm. Rhythm বললে এটা খুঁজবে। ঠিক আছে? Now what is sinus arrhythmia? You have learnt about it in physiology in first year. So what is sinus arrhythmia? Sinus arrhythmia is a normal variation in the sinus rhythm that occurs with respiration, with inspiration and expiration. The heart rate rises and falls with inspiration and expiration. তাহলে inspiration এর সময় বাড়ছে and falls with expiration. The variation is more pronounced in young children and less pronounced in infants and adolescents. So this is sinus arrhythmia. Now look at this ECG strip. Just follow the picture and the labels. So suppose the baby is having inspiration. Look at the RR interval. On a close together. So here the heart rate is more. তাই না, ইন্সপিরেশনের টাইমটা দেখ, and এক্সপিরেশনের টাইমে RR ইন্টারভালটা ওয়াইড হয়ে গেল। So this is not non-sinus. This is sinus arrhythmia. Okay, এখানে the P waves and the PR interval কিন্তু normal আছে। So when PR interval is normal, when P wave is normal, it is sinus rhythm. But here you are getting variation of the heart rate. So since there is variability of the heart rate, I am calling it sinus arrhythmia. Understood? Okay. Now next concept. Next concept is what is sinus bradycardia and what is sinus tachycardia. So sinus bradycardia, again it is sinus. It is a slow sinus rhythm that is seen normally in the aerobically trained individual. আমরা athletes bradycardia পড়েছি, athletes দের baseline heart rate একটু কম হয়, তো normally in aerobically trained individuals এ পাওয়া যায়, but also can be found in hypothyroidism and in long QT syndrome. পরে মেডিসিনেও পড়বে, পেডিয়াট্রিকে কার্ডিওলজি ক্লাসে পড়বে কাকে লং কিউটি সিনড্রোম বলে। Now just learn about sinus bradycardia. Okay, what is, so I will show you the figure of sinus bradycardia. So what is this? Look at the interval. The RR interval is so wide. In this case there are 6.5 large boxes between two consecutive QRS complex. Therefore the heart rate is 300 divided by 6.5. The heart rate is 46 beats per minute. Understood? Sinus bradycardia in an aerobically trained adolescent. Now what is sinus tachycardia? It is a fast sinus rhythm that is consistent with কখন হয়? Anxiety, crying, fever, even hyperthyroidism. Understood? So what will you see? This is sinus tachycardia. Just look at the QRS complexes. They are so close together.
ইন দিস কেস কটা বক্স পাচ্ছিস? লার্জ বক্স দুটোও নেই, 1.6 লার্জ বক্সেস আর দেয়ার। So heart rate is 300 divided by 1.6, so it is 187. But why you are calling it sinus? Clear P waves, প্রত্যেকটাই P wave দেখা যাচ্ছে preceding every QRS, প্রত্যেকটা QRS এর আগে একটা করে P wave আছে। Every QRS complex is preceded by a P wave and the P waves are positive in lead 2. Therefore it is sinus, but we are getting tachycardia, hence this is called sinus tachycardia. Sinus rhythm কখন বলবো না? It is not present if the P wave is negative in lead 2 and AVF but positive in AVR, just ultota. This pattern can be found in non-sinoatrial rhythm when the SA node is not working. SA node থেকে generate হয় তো sinoatrial node, so sinoatrial if it stops working then there will be non-sinus rhythm, such as when the intrinsic cardiac pacemaker is in the lower portion of right atrium or in the left atrium. SA node right atrium এ থাকে, তাহলে SA node থেকে যদি রিদম জেনারেট না হয় তাহলে তুমি নন সাইনাস রিদম পাবে ইসিজি তে, ঠিক আছে? So this is a classical ECG. So what are you getting? এই দেখ, lead 1 এ P wave is negative, ঠিক আছে? Even lead 2 দেখো P wave has become negative. Go to AVF, P wave is negative, but P wave is positive in AVR. So this is non-sinus rhythm and it is because of a low atrial pacemaker. Pacemaker হিসেবে কাজ করছে low atrium এ একটা center, not the sinoatrial node. Now we will talk about ectopics. Ectopic মানে কি? Other than the normal side. Yes. So two type of ectopics we are going to learn: premature atrial contraction, premature ventricular contraction. How will they look on the ECG? Frequent or infrequent narrow QRS ectopics, those are premature atrial. Let us see. This is the premature atrial contraction. Just ECG lead to that. Narrow QRSs that follow the this is the premature atrial contraction. This portion is not normal. এই যে দুটো কমপ্লেক্স দেখানো হয়েছে, these are premature atrial contraction because these are the abnormal P waves. These are some abnormal P waves and these are narrow QRS complexes that follow the PSCs are normal. So QRS complex is normal, but P wave যেখানে নরমাল থাকার কথা সেই জায়গায় একটা abnormal P wave দেখতে পাচ্ছ এবং এরা একটু আগে আগে চলে এসেছে। So this is called premature atrial complexes. Premature মানে আগে চলে এসেছে। So premature atrial complex, ব্যাস। Now we go to premature ventricular contractions. What are those? Frequent or infrequent wide QRS. Always remember, when QRS complex is normal but rhythm is abnormal, abnormality is in the atrium. But when QRS is wide, abnormality is in ventricle. Understood? QRS কেন হতো? Ventricular depolarization, তাই না? তাহলে QRS এ কোনো প্রবলেম মানে ভেন্ট্রিকেলে প্রবলেম, আর P ওয়েভে প্রবলেম মানে এট্রিয়ামে প্রবলেম। সেম বেসিক কনসেপ্ট। তাহলে লেটস সি প্রিম্যাচিওর ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশনস। What are you seeing? Look at the QRS complex. It is so abnormal and it is so wide. Okay, so abnormal QRSs appear earlier than expected, and the premature QRSs are wide and very different from the normal QRS complexes. Okay. Now, what do you mean by pathological tachycardia? There are two types. We are going to talk about two types of tachycardia: supraventricular tachycardia and ventricular tachycardia. So, in supraventricular tachycardia, there will be narrow QRS complexes, but P waves may be abnormal or they may be absent. But in wide QRS tachycardia, ventricular tachycardia, there will be wide QRS complexes. Very important. So look at this supraventricular tachycardia. Look at the ECG. There is tachycardia, but P waves to দেখা যাচ্ছে না, ঠিক আছে? So what is the heart rate? Divided by 1.2 large squares. So it is 250 beats per minute. Okay, কতর বেশি heart rate হলে SVT ভাববো?
নর্মালি বাচ্চাদের more than 180, and in infants if it is more than 220, okay, so it is already 250. So when a patient is admitted and you are just, or in the OPD only, you are just examining the pulse rate, a child has come to you, you are getting heart rate above 200, you will have to rule out supraventricular tachycardia, you will have to do an ECG, and you will have to see whether it is sinus tachycardia or it is supraventricular. A child with fever, if comes to you, heart rate can be more than 200, but you will have to wait for the fever to subside, you will have to again examine the pulse. If it becomes normal, it is okay, but if still tachycardia persists, you will have to do an ECG and examine, because supraventricular tachycardia can also be found in fever. ওকে, সো যে পেশেন্টগুলো অ্যাডমিটেড থাকছে তাদের ক্ষেত্রে তুমি যদি ট্যাকিকার্ডিয়া এত বেশি পাও তাহলে ইসিজি করে দেখতে হবে, ঠিক আছে? Now what is ventricular tachycardia? Look at the QRS complexes. These are so wide QRS complexes. Heart rate is 300 divided by 1.5, that is 200. Wide, so the basic difference between SVT and VT is the QRS complex. Here QRS is narrow, here QRS is wide. Just adjust your eyes with these findings. Just চোখটাকে সেট করা, wide QRS, narrow QRS, কোনটা normal, কোনটা abnormal, okay? Now, what each P wave is normally followed by a QRS complex with a constant PR interval. If some or all P waves are not followed by a QRS complex, or the PR intervals are variable, then atrioventricular block is present. Heart block by atrioventricular block. তাহলে কি ধরনের ব্লক হয়? First degree AV block. What happens when there is prolonged conduction delay in the atrioventricular node or bundle of His? PR interval দেখো, কোথায় PR interval? Beginning of P wave, beginning of R wave. Prolonged PR interval. This PR interval is not normal. PR interval more than 5 small squares. That is called prolonged PR interval. এখানে দেখ PR intervalটা wide আছে. QRS complex P wave. It is so wide. It is more than 5 small squares. Causes are myocarditis, acute rheumatic fever. It can be because of some drugs. So first degree is only prolonged PR interval. Okay. What is second degree? Second degree is, first you identify the waves. This is the P, this is QRS, this is again P, this is QRS. Again this is P QRS. Now P এর পরে কোথায়? QRS নেই। Just rhythmটা follow কর। P QRS, P Q, P Q, P no Q. But total there is a drop. তাহলে এখানে কন্ডাক্টই হয়নি ভেন্ট্রিকেল অবধি রিদমটা। So these P waves are followed by QRS, but here this P wave is not followed by a QRS. So this is called second degree AV block, when there is a drop of a QRS complex. Okay. Second degree AV block, two types. Type 1. So this is obviously non-sinus rhythm. PR interval progressively lengthens, then the impulse is completely blocked. P wave not followed by QRS, and this is called Wenck's back phenomenon. What is second degree? That is type 2. Type 2 is also a non-sinus rhythm. Occasional P waves are completely blocked. Etiology is conduction is all or nothing. There is no prolongation of PR interval. Typically it is of bundle of, because of bundle of His block. Mobitz type 2. এখানে দেখ কোনো QRS নেই, ঠিক আছে? P QRS T, P no QRS, P no QRS, that is complete. এখানে কোনো QRS complex নেই, দেখতে পাচ্ছ? P ওয়েভটা PR ইন্টারভাল সেম থাকছে, কিন্তু দেখো কোনো QRS কমপ্লেক্স আসছে না। এখানে কি ছিল? এখানে PR ইন্টারভাল প্রোগ্রেসিভলি ইনক্রিজ করতে করতে গিয়ে ড্রপ হলো, আর এখানে PR ইন্টারভাল একই আছে, বাট देयर আর নো কমপ্লেক্সেস। QRS কমপ্লেক্স দেখতে পাচ্ছ? এই গেল this P without any QRS. This is called Mobitz type 2. Type 1 টাকে কি বলছিলাম? Wenck's back. Type 2 is Mobitz type 2. What is third degree? Third degree AV block, there is full AV dissociation, atrioventricular dissociation.
So P waves and QRS have no definite association. এখানে দেখ কেমন উল্টো পাল্টা একটা ECG, P এখানে QRS, again এখানে P, no QRS, again এখানে আগে QRS then P. So there is no relation. কখনো P আছে QRS নেই. Sometimes we are getting QRS, a white QRS after P. Sometimes we are getting a white QRS before P. So there is no definite relation between P and QRS. Complete dissociation. So this is called third degree atrioventricular block. So in an ECG, it is very important to evaluate the PR interval, QRS complex and QT interval using lead 2 or the lead with the least artifact. So the best lead is long lead 2. Inspect the PR, QRS and QT interval. Measured values can be expressed in terms of seconds or milliseconds. For example, one small box is 0.04 second. This is asked in exams. One small box is 0.04 second and one big box is 0.2 second. Because big box is 0.04 into 5, that is 0.2 second. So this is a basic calculation, important information. One small box 0.04, one large box 0.2. And what is the speed? This is also asked, 25 millimeter per second. Now we will talk about PR interval. Let us talk about some intervals. The PR interval can be normal, it can be long, it can be short. In older children and adolescents, PR interval is less than 0.2 seconds, but does not adjoin a wide-based QRS. At any age, PR interval more than 0.2 second is long. More than 0.2 যদি হয় তাহলে it is first degree AV ব্লকটা আমাকে দেখতে হবে. In infants and young children, more than 0.16 কেই আমি long বলবো. So this is a basic difference. Children এর ক্ষেত্রে more than 0.2, but infants এর ক্ষেত্রে more than 0.16. This is the basic thing you should remember from this slide. ঠিক আছে? Now look at this ECG picture. Which one is the PR interval? Beginning of P wave to beginning of QRS complex. This is called PR interval. So the PR interval is measured from the beginning of the P wave to the beginning of the QRS complex. This PR interval is normal because you are getting only 1, 2, 3 small boxes. Okay? That is 0.12 second. 0.2 এর বেশি হলে prolonged. ঠিক আছে? So this is normal. What is prolonged? Prolonged হচ্ছে this PR is prolonged because it is 0.2 second. ঠিক আছে? Now we will talk about a syndrome called Wolff-Parkinson-White syndrome. This is a particular syndrome where the ECG features are short PR interval, long noise. Short PR interval, a specific wave is found that is called delta wave on the upstroke of QRS, and we find slightly wide QRS complexes, more than 110 millisecond. I will show you the picture. This typical thing is called the delta wave. Eta the P wave, QRS ta normally utchilo, but there is a particular upstroke. This is a special thing. This is called delta wave. And you look at the PR interval. P এর beginning থেকে R এর interval টা কম হয়. So small PR interval, delta wave in upstroke, and you get a wide QRS. Now what is QRS complex? A normal QRS is usually one small box, that is 0.04. A wide QRS is usually two small boxes or more, that is more than equal to 0.08. A wide QRS কোথায় পাওয়া যাবে? Whenever there is some problem in the ventricles, that is premature ventricular complexes, bundle branch blocks, Wolff-Parkinson-White syndrome, ventricular rhythm, even with a pacemaker. Look at it. This is normal QRS. একটাই small box. widthটা দেখ। আর এখানে দেখ wide QRS. The QRS is এখানে দেখ 3 small boxes আছে। তাহলে what is normal QRS? What is wide QRS? Just try to calculate it and understand. জিজ্ঞেস করতে পারে QRS এর ডিউরেশন কত? এটা কি হচ্ছে না অ্যাবনর্মাল মনে হচ্ছে? ঠিক আছে? তো তখনই তোমাকে এই স্মল বক্স ক্যালকুলেশনটা করতে হবে। ঠিক আছে? Now we will talk about what is QT interval. QT interval is from the beginning of Q to end of T. So beginning of Q থেকে শুরু করে end of T অবধি ধরতে হবে। There is a formula called Bazet's formula. What is that?
this is corrected QT interval, that is QTC, that is QT interval divided by RR interval. ঠিক আছে? If it is more than 0.45 second, it is abnormal. একটা দুটো cause you should know: prolonged QT interval found in long QT syndromes, cardiomyopathies, hypocalcemia, and short QT syndrome you will get in hypercalcemia. Okay, hypercalcemia. So RR interval to measure is the one preceding the QT measured. The RR interval to measure is the one preceding the QT measured. This is the RR interval, and RR is equal to 10 small blocks. So it is 0.4 second. ঠিক আছে? What is corrected QT তাহলে হলো? Corrected QT is, QTC is QT. The QT is measured from the beginning of the QRS to the end of the T wave, and QT is equal to 6 small blocks, that is 0.24. So this is the formula: 0.24 divided by 0.24, that is the root over of 0.4. আগের স্লাইডে root over টা দেওয়া ছিল না. The correct formula is this: root over RR interval. ঠিক আছে? So just learn about the calculation. QTC is QT divided by root over of RR interval. So 0.24 divided by root over of 0.4, that is 0.64, that is 0.375. ठीक है? Now what about the T waves? T waves এই যে একটা T wave, look at the to know the character of the T wave, the best lead is lead V1. Okay, at birth it will be upright. At 7 days it becomes inverted, and it remains inverted up to 7 years. Okay, upright T wave is found usually in right ventricular hypertrophy. Okay, and T wave inversion is found in Al Kappa. Actually these things will be taught again in cardiology classes. With the congenital heart disease, acquired heart diseases, we will talk about the relevant ECG in those classes also. Since this is only for ECG basics, I have taught about the basics of ECG and some terminologies and etiologies. But this will be elaborated in cardiology classes also. Okay. So know about 1 or 2 causes: tall peak T waves, hyperkalemia. Okay. Flat T wave, hypokalemia. Again in pericarditis, myocarditis. Know about the common causes. What is right ventricular hypertrophy? What is left ventricular hypertrophy? Hypertrophy বুঝবে কি করে? অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে একটা ফর্মুলা থাকে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটু আলাদা। কি করে বুঝবে? For determining the presence or absence of right ventricular hypertrophy, we will look at lead V1. Just V1 টা দেখবে। সেখানে কি upright T waves in V1 after about 7 days to adolescence. This is normal. ठीक है? RS-R dash pattern in V1 in which R dash is taller than R. RS-R dash pattern দেখাবো next slide. A pure R wave in V1 after 6 months of age. A little bit difficult. Just remember the ECG. Hypertrophy বোঝাটা একটু কঠিন। Just ECG তে যে ফিচারস গুলো দেখাচ্ছি সেটা বোঝার চেষ্টা করো। কি দেখাচ্ছি? Look at the V1 upright T waves in V1 after 7 days of age. So this is a 1-year-old with right ventricular hypertrophy. যদি upright T waves পাও, ইউজুয়ালি আমি তখন কি পড়ালাম এইখানটায়, এইখানে কি হবে? আফটার 7 days ইনভার্ট হয়ে যাবার কথা, নরমালি ইনভার্ট হবে, বাট আফটার 7 days of age you are finding upright T waves, তার মানে সামথিং ইজ রং, there is right ventricular hypertrophy. এটা indicates, খুব subtle indication, but this indicates RVH. Okay, right ventricular hypertrophy, what can be the cause? Right ventricle বড় কেন হবে? Anyone? Yeah, pulmonary hypertension. Good. Pulmonary hypertension can be the cause. Usually pulmonary hypertension gives you the concentric hypertrophy. Okay, very good. So now we will talk about what is RS-R dash pattern. RS-R dash টা দেখো, typical QRS complex টা, এটা একটা ছোট্ট ওয়েভ হলো, তারপরে একটা লম্বা ওয়েভ। তো RS-R dash, তো একটাকে R বলছি, একটাকে R dash বলছি। এই ছবিটা দেখো, basic concept, this QRS complex is abnormal. The small wave is R, this negative deflection is S, and this long wave is R dash. So this RS-R dash pattern, if in lead V1 you get RS-R dash pattern in which the R dash is taller than R,
it indicates right ventricular hypertrophy. তাহলে দুটো indicators of right ventricular hypertrophy. Just look at the lead V1. If we find upright T wave or we find RSR dash in which R dash is longer than R, it indicates right ventricular hypertrophy. Easy, একদম easy. এই দুটো ফাইন্ডিং খুঁজবে তুমি V1 এ, ব্যাস। এবারে চলো আরেকটা ফাইন্ডিং এখানে বলেছে পিওর আর ওয়েভ ইন V1. পিওর আর ওয়েভ মানে কি? there is no S. No S is there, only R is there. S হলে নেগেটিভ একটা ডিফ্লেকশন থাকতো, কিচ্ছু নেই, দেখো শুধু R. পিওর আর ওয়েভটাও কিন্তু ইন্ডিকেট করে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। তাহলে তিনটে ফাইন্ডিং V1 এ পেলাম। সবকটা ফাইন্ডিং কিন্তু you will not get together. Any one finding should raise a suspicion that there may be right ventricular hypertrophy. So go for an echocardiogram then. Okay. Now we will talk about left ventricular hypertrophy. Left ventricle দেখতে গেলে right side of the heart V1 লিডের দিকে আছে, that's why we are seeing V1. আর লেফট সাইডটা লেফট দিকে, so V6 মেইনলি পিকচারটা দেবে হচ্ছে তোমার লেফট ভেন্ট্রিকেলের। তাহলে you see the V6 lead. So what we will get? R wave in V6 intersect the baseline. It is very easy. Just look at this. এইখানে যদি এরকম ইসিজি আমরা বের করি, জাস্ট দেখ নিচের কিউআরএস টা এত লম্বা যে উপরের কিউআরএস টাকে it is touching, it is intersecting. So the R wave in V6, it is intersecting the baseline of V5 in a standard 4-channel EKG. This indicates a gross, this thing is giving rise to a suspicion of left ventricular hypertrophy. বুঝতে পারছো V6 এর কিউআরএস গুলো কতটা লম্বা? It is touching. এটা গেল, very simple formula. So pediatric ECG is similar to adult ECG, but these are special things you must remember. এই স্পেশাল থিং গুলোই যা আলাদা, যেটা পিডিয়াট্রিক প্র্যাকটিক্যালে বা ভাইভাতে ধরতে পারে। So today I have talked only about this, mainly about the special things. Main things so you already know. What is rate? রেটের ফর্মুলাও একই, রিদমের ফর্মুলাও কেমন ভাবে দেখবে একই, ঠিক আছে, অ্যাক্সিসও কেমন ভাবে দেখবে একই, কিন্তু কিভাবে এই স্পেশাল জিনিসগুলো তোমার পিআর ইন্টারভ্যালের ডিউরেশন পেডিয়াট্রিক্সে আলাদা বললাম, কিউআরএস কমপ্লেক্স গুলো একটু আলাদা বললাম, ঠিক আছে, ন্যারো কিউআরএস কোনটা, ওয়াইড কিউআরএস কোনটা, নর্মাল কিউআরএস কোনটা, আরভিএইচ কি করে বুঝবে, এলভিএইচ কি করে বুঝবে, এই বেসিক্স গুলো আজকে ক্লাসে টাচ করলাম, ঠিক আছে। তো নাও ইউ টেল মি which slide you want me to repeat today. This is basic ECG. I haven't complicated the class by talking about different hard ECGs. These basics you must know by heart. Beyond these slides you may not know, but these things you will have to know. Okay. Baki the special things we will be talking about them in the subsequent cardiology classes also, but these things you will have to learn. Congenital heart disease যেরকম VSD, ASD, PDA, tetralogy of Fallot, ওখানে কি ফাইন্ডিং হয় ECG তে, we will teach them in the cardiology classes when we will talk about the particular congenital heart disease, but this is the basic class. তো ওখানেও তোমরা ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি পাবে, ওখানেও তোমরা নন সাইনাস রিদম পাবে। অ্যাটলিস্ট তখন তোমরা যখন শিখবে তখন তোমরা বেসিক্সটা মনে রাখতে পারবে, কি ভাবলে আমি নন সাইনাস ভাববো, কখন আমি হাইপারট্রফি ভাববো, ঠিক আছে। এই ইসিজিটাই রেটটা ক্যালকুলেট করে বলতো কেউ, তুই বল। ইউজুয়ালি তুমি লং লিড 2 দেখবে, ঠিক আছে, লং লিড 2 দেখে অলওয়েজ যদি লং লিড 2 থাকে পরীক্ষার সময় লং লিড 2 দেখবে, ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশন ভ্যারি করবে। Examiner will be more impressed if you tell about inspiration, expiration both, because then examiner will think you know about sinus arrhythmia. You can take any complex, examiner will just see which RR complex you are taking. If you calculate correctly, it is okay, but if you say, sir, I think there is sinus arrhythmia, during inspiration the rate is this, the rate is increased, and during expiration it is this, bas you can tell both, but পরীক্ষার সময় একটাই বলিস, ঠিক আছে, এক্সামিনারও জিজ্ঞেস করবে পরপর কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে। আর কোনো কোয়েশ্চেন, আর কোনো ইয়ে দেখতে চাস? অ্যাক্সিসটা কেউ বলতে পারবি? রিকল কর অ্যাক্সিস কিভাবে দেখে, লিড 1 আর এভিএফ। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমাকে এই ইসিজিটারই বল অ্যাক্সিস কি। এভিএফ নেই, ভি গুলো আছে,
ঠিক, দাঁড়া অন্য একটা দিচ্ছি, দাঁড়া। চলো ইন্ডিভিজুয়াল ইসিজি আছে। রিদমটা একবার তোমরা ইয়ে করে নাও, 1 আর AVF। ঠিক আছে, এখানে বল তাহলে, এখানে আমাকে একটু অ্যাক্সিসটা বল। লেফট অ্যাক্সিস, গুড। কেন বললি লেফট অ্যাক্সিস? পজিটিভ, ভেরি গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা লেফট অ্যাক্সিস কেন হবে বলতো? What are the reasons for left axis deviation? Left ventricular hypertrophy. What are the reasons why there can be left ventricular hypertrophy? Aortic stenosis, mitral regurgitation. ঠিক আছে, গুড, ঠিক আছে। আর কোন স্লাইড দেখবি, কোন কনসেপ্ট? পরীক্ষার আগে বা পরীক্ষার আগেও তোদের পড়তে হবে, কিন্তু পরীক্ষার জাস্ট আগে বেসিক্স গুলো দেখে নিবি। রেড অ্যাক্সিস, রিদম, হার্ট ব্লকস, এইগুলো দেখে নিবি, খুবই ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে।